Using figurative language. One way to make your writing and speaking more interesting is to use figurative language. Let's look at an example. Learning English is like climbing a mountain. Here, the speaker is comparing learning English to climbing a mountain to suggest that it is a difficult or challenging task. The two activities are very different, but the speaker uses a creative similarity between them to help express a more intense and interesting meaning. Similes. One kind of figurative language is a simile. A simile is a way to describe something by comparing it to something else, using like or as. He swims like a fish. Here, we compare the swimmer to a fish to suggest that he is a very good or fast swimmer. We use like to say the two things are similar. Note that like is followed by a noun. Let's look at an example using as. The bed was as soft as a cloud. Here, the speaker is suggesting that the bed was very soft, just like we imagine a cloud is soft. When we use an adjective to show a similarity between two nouns, we use as before and after the adjective. Read the common similes below. Complete each simile with like or as. He's as busy as a bee. I slept like a log. She has eyes like a hawk. We ran as fast as lightning. Metaphors. A metaphor is another kind of figurative language that speakers and writers use to compare two things in order to help illustrate an idea. Read the following example of a metaphor. How is a metaphor different from a simile? The stars were sparkling diamonds in the night sky. The main difference between a simile and a metaphor is that a metaphor is an equal comparison, describing something as if it actually were something else. Therefore, when we use metaphors, we do not use like or as. Sometimes the meaning behind a metaphor can be more indirect or implied. My children have blossomed into confident and mature adults. What do you think blossom means in this sentence? The literal meaning of blossom is to produce flowers, but this sentence is using the phrase figuratively. Here, blossomed is used metaphorically to mean developed. The angry sky stared down at the town. Her sunny face lit up the room. Similes and metaphors. Read the sentences. Which ones are similes? Which are metaphors? My computer is a dinosaur. Hello everybody, how are you today? I'm great. How are you, Chef? I'm okay. So now, the first one, it is a simile or a metaphor. My computer is a dinosaur. Metaphor. You sure? So all of you try to figure out on 4 questions, which is simile, which a metaphor, please. I put it on the link already. So we have simile or metaphor. We have 4 sentences. Now think about that.
What is the signals to recognize something as simile? It is the word like or as. Like or as. So, so which one is similes in this example, this exercise? The second and the third. Second and the third with as and like, and the others are metaphors. Metaphor. So, do you know what does it mean in these 4 sentences? So, first sentence, what does it mean in Vietnamese? Metaphor là ẩn dụ. Yeah? So what does it mean with dinosaur here? My computer is a dinosaur. What does it mean in Vietnamese? Hello everybody, where are you? Ý là nó không phải nó. Bạn nào nói đi, nói thì nghe. So tell me. Em nghĩ ở đây cái từ dinosaur là nó chỉ về cái sự lỗi thời lạc hậu. Ý ở đây là cái máy tính nó rất là lỗi thời và lạc hậu rồi. Okay. So why don't you check it on the dictionary or somewhere? People keep translating the next 3 sentences. So it could be about that, or it could be about something with the power. Okay? I think it's about power. Yeah, something like that. It's a very common. So try to translate it for me, everybody. Hello? How about number 2? Number 2 is ý nó là mấy cái lời nói của cổ ngọt ngào, cổ chỉ toàn nói là lời ngọt ngào, lời hay với đẹp đó thầy. Oh, yeah. Okay. But it's, yeah, it has that kind of meaning, but we try to make the sentence like Vietnamese. Okay, number 3. Ở Dạ đây không bạn em nghĩ là giống như là cái anh bạn này giỏi quá nên là giống như cái từ điển sống vậy đó thầy. Cái gì cũng biết ha. Okay. Number 4. Em nghĩ là mắt của anh này là cửa sổ tâm hồn. Yeah. Giống như đôi mắt biết nói ha. Okay. Nhìn đôi mắt cái nó chan chứa long lanh vậy đó ha. Rồi, okay. Thực ra những cái này thì dịch nó hơi khó, so it's very difficult to translate these sentences into Vietnamese with the exact meaning, except that we can understand the general meanings of the sentences. However, if you want to translate them correctly, you need to check to understand more Vietnamese. It means you need to know more words in Vietnamese to illustrate the meaning. For these cases, we can understand it first,
and then we figure out how to write them in Vietnamese. Is it more difficult? Okay, we continue. This is a metaphor. Her words were as sweet as honey. This is a simile using as. My best friend is like a walking dictionary. This is a simile using like. His eyes are open windows to his heart. This is a metaphor. Think about these similes and metaphors. What do you think each one means? Do you have similar expressions in your first language? So the important things over here is that we need to figure out the sentences with the similar meanings in our language. That is difficult because you need to find out again, to understand again, and so we don't focus much on that. So I move on to the next one with units 5. Conditionals. Read the sentences. Which suggests a possible situation? Which suggests an imaginary situation? If I had a job, I would have no time to study. If you stay up too late, you will be tired in the morning. These are conditional sentences. The conditional shows a connection between a cause and an effect. The cause is given in an if clause, and the result is given in a result clause. This sentence suggests that the condition or situation is possible. In contrast, this sentence suggests that the condition and its result are imaginary. We use different grammar depending on whether we're talking about a situation that is real or unreal. Real conditionals. We use real conditionals when there is a real possibility that a situation and its result will happen. Listen to the example. If I drink some coffee, I will feel more awake. When a situation is real or possible, we use the present tense in the if clause. In the result clause, we use will plus the base form of the verb. In conditional sentences, we can also put the result clause at the beginning of the sentence and the if clause at the end of the sentence. In this case, we do not use a comma to separate the two clauses. We can use real conditionals with other modal verbs in order to express different kinds of possible results. In the following examples, what functions does each modal show? We often use can to show ability. We use might to show possibility. And we can use should to give advice. With present real conditionals, we can also describe a situation and result that normally happen. In this case, we use the present tense in both the if clause and the result clause. Unreal conditionals. We use unreal conditionals to show that a condition and its result are not true or are imaginary. Listen to the example. If you drove a truck, you would spend more money on gas. When something is imaginary, we use the past tense in the if clause. In the result clause, we use would plus the base form of the verb. This sentence is an example of a present unreal conditional. The sentence expresses that, in reality, the speaker does not drive a truck now, so he or she does not currently have to spend more money on gas. We can also use unreal conditionals to talk about an imaginary situation in the future. This is called the future unreal conditional. Note that the grammar is the same. We still use the past tense in the if clause, and we can use would or might in the result clause. Past unreal conditionals.
We use past unreal conditionals to show that a past condition and its result are not true or are imaginary. In this case, the grammar changes again. Listen to the example. If I had started earlier, I would have finished earlier. In this sentence, the reality is I did not start earlier, and as a result, I finished later than I wanted to. This conditional expresses a regret about the past. To express a past unreal conditional, we use the past perfect in the if clause and would have plus the past participle in the result clause. When using the past unreal conditional, we may also use the modal verbs could or might to show ability or possibility. When we are deciding which conditional to use, we have to think about the time something happens. Is it in the present, future, or past? We also need to consider whether the condition and the result are possible or imaginary. Let's review. What grammar do we use for each of the conditionals in the if clause and the result clause? For the present or future real conditional, we use the present tense in the if clause and the present or future in the result clause. In addition to will, we may use can, might, or should. For unreal conditionals in the present and future, we use the past tense in the if clause and would or might in the result clause. Finally, for past unreal conditionals, we use the past perfect in the if clause, and we can use would have, could have, or might have plus the past participle in the result clause. Read the sentences and choose the correct answer. Which conditional does each sentence use? If we go downtown, we'll go to the museum. This is A, the present real conditional. If I had known, I would have helped you. This is B, the past unreal conditional. If I were you, I would go to the doctor. This is B, the future unreal conditional. Okay, it's a little easier, and I will not ask you much about that because it is in your knowledge already. I think we should listen to number 3 one time. Recognizing appositives that explain. Compare the two sentences. What kind of information is added in the second sentence? When we speak and write, we often want to give extra information to identify, explain, or define a noun. For example, the main idea of this sentence is that the hawk is known for its speed and grace. However, if we want to identify what kind of bird a hawk is, we can add this extra information immediately after the noun. This kind of phrase is called an appositive. An appositive is a noun or noun phrase that gives additional information in a sentence. Grammatically, an appositive is extra. You could remove it and still have a complete sentence. An appositive is always a noun or noun phrase. An appositive always modifies another noun. An appositive is always set off or separated from the rest of the sentence by commas. Where we place an appositive in a sentence depends on the noun it modifies. Read the sentences below. Where does the appositive appear in each sentence? Appositives often occur immediately after the subject. In this case, we put a comma before and after the appositive, since it occurs between the main subject and the verb.
We can also put an appositive before the subject of a sentence. In this case, one comma separates the appositive from the main subject. Finally, we can use appositives after an object. In this sentence, a comma separates the object otters from the appositive. Read the sentence. Identify the appositive and the noun it describes. Madagascar, an island nation off the east coast of Africa, is famous for its unique wildlife. In this sentence, the appositive appears between the subject, Madagascar, and the verb, is. It describes the noun, Madagascar. Let's look at another example. One of the most endangered animals in the world, lemurs, are found only on the island of Madagascar. In this sentence, the appositive appears before the subject of the sentence. The appositive is a noun phrase that gives extra information about the subject, lemurs. Let's look at a third example. Madagascar is also home to the leaf-tailed gecko, a kind of lizard. Here, the appositive modifies an object, the leaf-tailed gecko. The appositive is a noun phrase that details what kind of reptile a gecko is. We can use appositives to combine two or more ideas into one sentence. For example, we may want to add extra detail to a sentence that contains a main idea. Look at the main idea sentence below about Christopher Columbus. How can we add the extra detail about Columbus to the main idea sentence using an appositive? In this case, we can use the noun phrase, a famous Italian explorer, to identify who Columbus was. Because the appositive comes between the subject and verb, we set it off with commas. Use an appositive to combine the two sentences. The kangaroo, a kind of marsupial, is native to the country of Australia. Appositives in speaking. When we speak, we set off appositives with pauses and falling intonation. Listen to the example. Nairobi, the capital of Kenya, is a commercial and financial center. In writing, we use commas to represent these pauses. Read the sentences with appositives. Where should the speaker pause? My ancestors come from Fiji, a country in the South Pacific. The southernmost continent, Antarctica, is virtually uninhabited. Iceland, a European country, is located in the Atlantic Ocean. Okay, that's everything for this morning. So now is the task at the beginning. Now think of similes, metaphor, conditional, tenses, and the last one a positive. For positives, think of something new, unusual. Okay. So after 5 minutes, I will invite you to ask and answer my question or sentences related to these things, the category.
Now, everybody think of, and I will invite you after 5 minutes. Now think of that, and if you have answer, tell me. And I will try to ask you anything. So I say metaphor, and you make a sentence with metaphor. I tell you simile, you do a sentence with simile. And I tell you conditional, you do a sentence with conditional. I tell you a word, or I tell you a positives, and then you make a sentence with a positive. Is it clear, everybody? Yes, sir, it's clear. Okay, so think about that. Ready? So who want to say first? Sorry, 1 minute. Okay, so who first? Đường.
Are you here, Doing? Yeah, I'm here. Okay, so make a sentence with an appositive, please. Positive. Appositive. Hello? Uh, um, I'm sorry, I don't understand clearly that positive mean. Appositive. Appositive is the second subject of a sentence or second subject of a sentence, used to replace a noun or to add additional meanings to the noun in a sentence. Okay, I understood. Lâm Gia Lâm, Yes, I'm here, sir. make a sentence with a positive, please. COVID-19 coronavirus disease in 2019 are still one of the most dangerous pandemic until now. Okay, so you miss a verb. Yes. Okay. Okay, thank you, Lâm. Now, Lâm, you invite anyone and tell them one of the four words so Yes. that they can make sentence. Anyone. I would like to invite Hữu Tài. Hữu Tài. Hello, And Lam. tell him. Tài, please make a sentence with a simile. Yes. Simile. Yes. Okay. Lam is as better as me. Okay. Good. Easiest one, right? Yes. Tài now invite anyone and give them a word. I invite Tây Hồ. Yes, Tây Hồ, are you here? Tây Hồ. Yes, I'm Yeah, here. give him Tài. Tây Hồ, please give me an example of metaphor. Yes. Okay. Tammy's gone. Tammy's gone. Tammy's gone. Tell me is gold. Time is gone. Time is gone. Is gone. Time is gone. Time is gold. Okay. Tây Hồ, somebody else. Sorry. I want to invite Thùy Trinh. Chính. Hello Hồ. Good morning. Hồ, have the word. I want you to make a sentence with similar. Simile. Simile, I have an example. You are as brave as a lion. Okay. Yeah. Lion is brave. Okay. Yeah. Ask somebody else then. Hồng Vân, I have question for you. Please. Hồng Vân. I'm here. Okay. Could you tell me your example about conditional sentence? Okay. If I am rich, I will buy my mother a house. So that future, right?
It could be, right? Okay. Real, unreal, real, yeah. Real future. Next. Hồng Vân. So I choose to me. To me. Absent. Somebody else. To me is absent. Okay. Wait for me because I don't see the list. Lê Thị Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền. I'm here. Yeah, okay, good. Could you make me a sentence of similes? Yes. She is like a cat. Okay. Okay, Tuyền, now ask somebody with a positive. Um. Quyên. Quyên. Me? Yep. Okay. My high school friend, Rabbit, love dancing. My high Rabbit. school Okay. friends Rabbit is the name. are rabbits. Yes. Yes. Okay. And then my love high school dancing. friend, only one person, right? Yes. Rabbit. Yes. And then? Love dancing. Sorry? Love dancing. Love dancing. Yes. Love dancing. Okay, thank you. Okay, that's everybody. I think you can do it easily, so we don't need to do it online. Now you can do it as homework. So I will ask you to first homework of the day. First homework of the day. Each of you will write at least one sentence for each type. Deadline will be on Wednesday. Okay, done. Clear? Yes, clear. Okay, so now we move on to the next section. I will send you an exercise, and then you will listen to the audios, and then we do it. Wait for me 1 minute to send you the file because it's a little bit long. So there will be about 50 questions, I think. 50 questions. So it's a permission to edit, reduce, and instructional use. Okay, I will modify it a little bit now with your names on it and everything else. So listenings and speaking, C1, 2, and your name, right? And your name on it, right? Name and code. You don't need to really give it to me now, but you can give me the correct answer with 50 questions, okay? So there are 50 questions, and I will send it to you now. The asset pages. So this is a test, listening test, but it's not to test you, okay? Understand? I'm doing a listening test, but it's not to test you. It's just a listening activity test for listening and speaking for C12. Okay, so I save it now, and you have the name, save A, and then this one.
and then C12 September 7. Okay. So now everybody get the file, and when you finish doing that, we will check the answer. A big listening now, so don't worry. You can do the metaphor everything later. Don't do it now. You don't do it now. You write one sentence for each. It means you have to write at least 4 or 5 sentences. So you don't do it now. Okay, Black Diamond, you understand? We don't do it now. Now we are listening to the script. Sorry, not the script. To the listening that I'm going to send to you now. Okay, I need to get it out. So this one. So do you see the file now? File. I'm sending it to you. So do you get the file now? Yes, sir. Okay, so we have 50 questions. I need you to have a look at it, and then I turn on the audio, and you listen to that, and then when you finish, type the answers. Okay, or I can check the answer with you. It depends on the time. Are you ready? Everybody, Yes. are you ready? Give me a second, sir. Yep. This morning, we're looking at product. Okay, sir. Okay. So we need to do only the first 8 questions. The rest we can do it later. Okay? Is it clear? You need to do the first 8 questions with listening, and then the rest you can do it in the class time. And when you finish it, you tell me. Okay? So now we listen to the file. Where's the file? Okay. Screen. Packaging. I've brought in a few examples. To start, I'd like you to look at these and discuss what you think the product is and how successful its packaging is. Don't be afraid to be critical. How about item number 1? Well, it's hard to know what product this is just by the appearance of the box. From the size, it seems to be something like a smartphone or an MP3 player, maybe. But the colors on the box are yellow and red. They're bright and cheerful, but they're not very adult, are they? They make me think there's a children's toy inside. You're completely right, Talal. This is a smartphone box. But they didn't use much imagination in the design of the box, and the colors are all wrong. Sales of the phone to adults were so low that they changed the packaging after just 2 months. Consumers over 15 years old just didn't want to buy it. However, this mistake had an unexpected result. Any guesses about what that was? Did the company realize how many kids want smartphones? Great guess, Talal. You're right. The phone sold really well to the youngest group of users, 8 to 10-year-olds. So they changed the colors on the box for adults to silver and black. But they kept this box for the younger market. In fact, they even made the phone itself red and yellow. And it was a huge success. It started a trend for simpler and cheaper phones, made especially for children. Sometimes errors are the best way to learn.
How about these other packages, Miteb? Well, this one must be a watch. Am I right? Yes, Miteb. It's a remit watch. How did you know? The gray and blue colors and the design of the box are just like the Remit company logo. They use the same colors and designs in all of their advertising. Yes, this is an example of really successful design for a well-established brand. It makes the watch look attractive, and customers quickly recognize who made it. You see, good packaging helps you to know the brand without being aware of why. Let's read more on this topic in the branding chapter of your course manual, Chapter 10. It's on page 126. This morning, we're looking at product packaging. I've brought in a few examples. To start, I'd like you to look at these and discuss what you think the product is and how successful its packaging is. Don't be afraid to be critical. How about item number 1? Well, it's hard to know what product this is just by the appearance of the box. From the size, it seems to be something like a smartphone or an MP3 player maybe. But the colors on the box are yellow and red. They're bright and cheerful, but they're not very adult, are they? They make me think there's a children's toy inside. You're completely right, Talal. This is a smartphone box. But they didn't use much imagination in the design of the box, and the colors are all wrong. Sales of the phone to adults were so low that they changed the packaging after just 2 months. Consumers over 15 years old just didn't want to buy it. However, this mistake had an unexpected result. Any guesses about what that was? Did the company realize how many kids want smartphones? Great guess, Talal. You're right. The phone sold really well to the youngest group of users, 8 to 10-year-olds. So they changed the colors on the box for adults to silver and black. But they kept this box for the younger market. In fact, they even made the phone itself red and yellow. And it was a huge success. It started a trend for simpler and cheaper phones, made especially for children. Sometimes errors are the best way to learn. How about these other packages, Miteb? Well, this one must be a watch. Am I right? Yes, Miteb. It's a remit watch. How did you know? The gray and blue colors and the design of the box are just like the Remit company logo. They use the same colors and designs in all of their advertising. Yes, this is an example of really successful design for a well-established brand. It makes the watch look attractive, and customers quickly recognize who made it. You see, good packaging helps you to know the brand without being aware of why. Let's read more on this topic in the branding chapter of your course manual, Chapter 10. It's on page 126. Okay. I need you now to, if you have this software, Adobe Acrobat Reader, so you can use this function to write your name over here. Okay. Okay. And date today. Then when you select the answer, for example, you see what I mean now? Everybody?
And when you do the exercise, select the text, put it here, and write a word. Clear? Hello? And when you finish, you save it and send me the file. Send me the file. Hello? Thầy ơi, Yes. thầy cho em hỏi lại cái thầy đang làm là nó ở chỗ nào vậy thầy, của em nó không có hiện lên đó thầy. Robot Reader. Em vào em vào trình duyệt của em gõ Google ha. Nãy thầy mới có làm trên màn hình. Acrobat Reader. Đây nè. Em ấn vào đây em sẽ cài nó. Thầy sẽ gửi đường link qua cho. Em cài nó xong thì em sẽ xài được y như thầy làm vậy đó. Thì Dạ, đứa nào sau này có đi dạy đó thì có thể dùng nó được. Ủa thầy, cái Faucet Reader mình xài được không? Thầy không rành em, tại vì thầy chỉ biết cái này là thầy thấy nó xài được như vậy. Thầy cũng không có thử nhiều cái mà, hiểu không? Cái này thì thầy đã xài thì thầy biết nó xài được. Còn cái bình thường thầy hay xài trên màn hình của thầy là thầy xài của Microsoft Edge. Thì thỉnh thoảng nó lại không có chức năng đó, nên là thầy muốn mấy đứa tập dùng cái này nên là thầy chuyển qua cái này. Ok. Kịp không mấy đứa? Dạ. Ok. Mấy đứa muốn làm sau hay là làm bây giờ luôn? So when do you want to finish this exercise? So now we spend about 50 minutes to discuss for the next unit, and then you do exercises. Okay? Thầy định cho mấy đứa làm luôn, nhưng mà thôi bây giờ mình dừng khoảng mười mấy phút đi, rồi tới đúng giờ hết giờ thì mấy đứa nộp bài. Mấy đứa thấy làm sao hay là làm sao? Dạ chắc thầy để chút em chút thời gian để tải cái nói về chút Thì xíu. cứ tải ha. Trong khi đó thì mình sẽ bàn vào cái này ha. Okay. So on the screen you will see that we will have the topics for this unit. Unit 5 is that we try to answer the question, how do you make a space your own? So the sentence is, in this exercise, in this unit, we need to focus first on the listening, on the speaking. We will do listening later. You will read the books at home, and we will do listening next day, on the next day. So now have a look at the role play talk show. So it's in this assignment, you're going to do a role play as a talk show on conflicts about personal space. As you prepare your role play, think about the unit question. How do you make a space your own? Use information from listening 1 and 2 and the unit video and your work in this unit to support your role play. So for this unit, you need to do a role play. So I need you to work in some groups so that you can act the role play on the videos or something. Okay, so you have to design some kinds of conflicts. We have we have to design the relationship between the members, the conflicts, the situation, and then advice and solution. Okay, so it looks like a game show, and you ask people about their ideas to solve a problem with personal space. Okay, so they ask us to do in pairs or group of 3 only. Write a script. So now you need to think of the script, and I split you into group of 3s, and for group of 3, I think group of 4 is better. 4, 3 should be 4. 4, because with 4 people we can have it on the screen better. Okay.
Do you have any question for this? So now I split you into groups first. We discuss this and then we leave the room for you to do the exercises. Okay? Giờ thầy chuyển sang tiếng Việt tí ha. Bây giờ thầy sẽ chia mấy đứa thành nhóm 4 người nha. Được không? Dạ được thầy ơi. Trước khi thầy vào nhóm thì thầy muốn nói rõ như vậy. Các bạn sẽ làm bài tập này cho tới tuần sau ha. Các bạn sẽ làm bài tập nhóm, bởi vì thứ tư này chúng ta có kế hoạch khác rồi, chúng ta không có dùng để cho cái này được, nên các bạn sẽ quay video mà của nhóm. Mấy đứa chỉ cần khoảng 10-15 phút gì đó thôi, để mà mấy đứa quay phim thì chừng 2-3 phút là được rồi. Tuy nhiên thầy muốn mấy đứa kết hợp với nhau viết kịch bản, được chưa? Vậy thì cái kịch bản thì để thầy gửi một đường link cho mấy đứa lên đó viết kịch bản nha. Dạ thầy ơi, quay video nhóm nghĩa là sao thầy? Tức là 4 đứa tụi em cùng quay một lúc đó thầy? Điện bằng Zalo hay Zoom á, rồi quay thôi. Dạ. Sáng nay mấy đứa có học cái gì khác không? Dạ có học viên dịch nâng cao. Mấy giờ học? Dạ 9 giờ. Ok. Thầy ơi, cho em hỏi cái bài mà mình chỉnh sửa trên PDF á thầy, là có thể sử dụng cái PDF Forsyth Reader đúng không thầy? Không biết em, tại vì thầy không có dùng cái đó, thầy không có biết. Dạ cái đó em đáp án á thầy, là em highlight nó lên được không thầy? Được, nếu highlight được thì được, làm sao biết đáp án là được rồi, mấy cái chỗ đánh chữ làm sao highlight em? Dạ rồi, dạ được. Chỗ đánh chữ thì có cho nhập á thầy. Dạ. Nếu gì được rồi, nếu gì giống hệt em cứ làm vậy thôi. Discuss. Rồi bây giờ thầy gửi đường link cho mấy đứa ha. Mấy đứa vào thì mấy đứa nhập tên của mấy đứa vào thì mấy đứa sẽ gửi, mấy đứa nhấn vào đây nè. Mấy đứa thử đi, thầy đang có gì ở đây thầy thấy được. Hello. Mấy đứa nhấn vào đường link đi, rồi mấy đứa vào đi, rồi mấy đứa sẽ thấy. Rồi, đứa nào vào thì đặt tên của mình vào trong chỗ này. Bạn nào tên nào thì mấy đứa nhấn vào, mấy đứa đặt tên ngay cái góc này nè mấy đứa. Rồi mỗi đứa sẽ là một mèo, mấy đứa sẽ vào, cứ 3 đứa là sẽ là một nhóm ha. 3 đứa một nhóm thì cứ tự chọn nhóm với nhau. 4 đứa chứ, xin lỗi thầy nhớ nhầm. Thầy ơi, chứ không phải là hồi thành nữa thầy chia nhóm rồi tụi em làm theo cái nhóm đó hả thầy? Nhóm làm đây nè, làm trên đây thầy thấy luôn nè. Thầy chia nhóm trên đây nè, mấy đứa chia nè, hiểu không? Nhóm 4 bạn nha,
tự động vào đây, nhập tên mình kế đây nè. Mấy đứa đặt tên mấy đứa đi. Mấy đứa vào cái góc này nè, góc phải này, mấy đứa đặt tên mấy đứa vào. Hiểu thầy nói không? Tại nó technical một chút nên là thầy không có muốn vào nhóm trong kia thì thầy không có thấy được mấy đứa làm việc, hiểu không? Thầy chuyển sang cái này cho thầy thấy được mấy đứa làm việc. Rồi nó báo lỗi. Thầy muốn mấy đứa vào đây, mấy đứa làm việc để thầy thấy được mấy đứa đang làm việc. Tên mấy đứa kế bên là đủ tên thì thôi gì đó. Rồi bắt đầu làm đi mấy đứa. Dạ thầy ơi, cái bài file PDF á thầy có thể cho tới gần 11 giờ để nộp không thầy? Tại hồi tụi em mất học bên biên 3 tụi em là không kịp đó thầy. Rồi làm này đi, làm này trước đi, rồi bắt đầu cái này đi. Cái đó tính sau đi ha. Tổng cộng là 36 đứa là tầm khoảng chục nhóm rồi. Cứ mấy đứa đánh tên kế cái group nè. Thầy đang thử cái này cho mấy đứa biết mà. Mấy đứa đặt tên mình đi. Mấy đứa vào mấy đứa đặt tên mấy đứa đi. Lên cái góc nè, đúng rồi, Dương Hữu Tài có tên này nè. Rồi mấy đứa vào, mấy đứa gõ tên mấy đứa vào một cái group nào đó. Được không? Thầy ơi, sao em gõ tên vô góc đó rồi mà nó lát sau nó biến mất tiêu rồi thầy. Mấy đứa gõ đi, nó hiện bạn gõ hiện ra rồi đó. Rồi nhóm 4 bạn, rồi cứ vào gõ ha. Mấy đứa gõ cái gì thì thấy hết trơn. Rồi kế bên gì đó, cứ gõ kế bên xong xuống dưới gõ kịch bản. Thầy muốn nhìn mấy đứa từ giờ cuối giờ là ra được kịch bản. Đầu tiên thì mình sẽ có cái format nó như vậy. Format nó gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có là situation. Mấy đứa sẽ describe cái situation ha. Rồi relationship between member. Trong đây thì mình sẽ có một MC ha và 3 cái members with relationship. Đó. So you have to define hoặc là setting the situation, relationship, members, and then you have the script, you have the conflicts, and then design and write the rules. Thầy muốn mấy đứa làm live luôn. Rồi bắt đầu vào, mấy đứa có là situation, relationship, đứa nào gõ cái gì thầy thấy hết. Để làm chi? Để kiểm soát mấy đứa làm việc. Thầy ơi. Rồi chúng ta bắt đầu. Ơi nói. Thầy, em hỏi cái em lỡ gõ tên của em ra 2 lần rồi sao thầy? Đâu, chỗ nào đâu? Dạ Nguyễn Phương Thảo á thầy. Không sao, xóa được bình thường mà em. Ở đâu vậy thầy? Em cứ lại ngay chỗ tên em xóa. Ở trên này hả? Không sao chứ. Em cứ lấy một cái em xài thôi. Nó phân định màu mà không trùng nhau. Rồi cứ bắt đầu làm việc đi mấy đứa. Cái này là bạn nào làm là cái màu của bạn đó đó. Rồi lên đi, làm đi, bắt đầu ha. Thầy đang muốn coi mấy đứa hợp tác với nhau như thế nào trên cái bảng này nè. Tại mình đang online mà. Mình không có thể gặp nhau được. Nên là bây giờ lên đây là ngồi nói chuyện với nhau trên màn hình. Rồi đánh máy vào đây cho thầy. Rồi. Bắt đầu đi mấy đứa, thầy muốn nhìn nó sự hợp tác với nhau trên đây. Rồi mấy đứa bạn đi, viết tiếng Anh được thì tốt ha. Mình phải định vị được là situation là gì, relationship giữa các member là gì, conflict là gì, và ở đây MC nó bắt đầu bàn bạc với nhau và bắt đầu phân vai, người nào hỏi gì nói gì, cứ đánh máy enter dần xuống, nhóm nào thì làm nhóm nấy. Rồi bắt đầu đi. Sao nhóm 1 không đứa nào vô làm chứ?
Rồi các bạn bắt đầu cùng làm việc ha. Thầy nhìn được hết trơn ha. Tất cả là cùng làm việc ha. Rồi. Bây giờ mấy đứa làm đi, trong giờ tới cuối giờ đó thầy ngồi thầy nhìn nè. Đứa nào vắng bữa nay nhìn biết chân mấy đứa. Nào giờ có làm này chưa? Bữa nay Dạ làm chưa ha. thầy ơi, là lần đầu Bắt tiên đó đầu thầy. làm. Quan trọng là mấy đứa làm gì đây thầy thấy. Để khỏi có làm sau lưng thầy nữa. Làm trước mặt luôn nè. Đó. Tại vì nó hơi technical chút nên thầy phải nói tiếng Việt để cho mấy đứa dễ hiểu. Rồi MC vô hello rồi bắt đầu từng vai một, ai nói cái gì đó bắt đầu viết ra. Rồi bạn nhau đi, phải có setting ha. Phải có setting mới biết đường vô nói cái gì ha. Tất cả các bạn cùng viết một lượt được nha. Không có cần phải chờ đứa này xong tới đứa kia nha. Cùng viết kịch bản. Mình không có tức là conflict về making presentation hả? Cái này là topic của mình là về personal space. Đừng có đi quá xa nha mấy đứa. Còn nếu mà thấy khó quá thì la lên ha. Chủ đề 6 mình là cái gì, có thể cộng vô luôn được không? Xin tùy thì coi chủ đề 6 cái nha. Chủ đề 5 thì nó như vậy đây, chủ đề 6. Rồi, vậy mình có 2 chủ đề có thể làm được. Rồi, chọn một trong hai đi ha. Mình lỡ thành bàn luôn cái này đi. Có nói chuyện thì nói nha mấy đứa, thầy nghe nha mấy đứa. Tự nhiên không có cái group nào group 1 hết ha. Thầy ơi, mạng bên em nó có vấn đề hay sao, nãy giờ em vô cái link ở trên hai máy nó cũng không có được nữa nè. Thì chừng nào nó hết vấn đề thì làm em, chứ giờ người ta cũng đang làm rầm đây nè. Cái này nó cho phép làm được nhiều người cùng lúc ha.
Thấy mấy bạn cũng đang đánh máy nè em ha. Thì bây giờ bên đó có thể em tắt bớt em làm đi. Từ từ thôi. Ở đây thầy đang quan sát được nè. Rồi cho ra kịch bản nha. Nhiệm vụ sáng nay là xong kịch bản đó. Tropical rainforest and pro in Amazon region, offshore America, as well as Central America. Shape, and make. Đọc cái gì vậy trời? Mình giảng tiếng Anh mà quất vô bàn bạc toàn tiếng Việt ha. Đổ thừa thầy, tại thầy nói tiếng Việt.
Trần Kim Ngọc có đang online không? Của nhóm 3 nè. Dạ có. Nãy giờ được có chữ ok với chữ Ngọc ha. Dạ không có, tại con đang suy nghĩ cái conflict đó thầy. Suy nghĩ đi. Cái này được cái là đứa nào đóng góp cái gì là nó hiện ra hết ha. Dạ. Tiết Trinh đâu mà mấy đứa? Thấy xuất hiện rồi kìa. Thảo nữa, Thảo đâu rồi? Thảo nào thầy? Trương Thảo. Dạ không phải em. Em đang nhập thầy ơi, em đang suy nghĩ thầy ơi. Ở đây nó hiện hết trơn à. Đứa nào ra nhiêu chữ là hiện trơn à. Để tôi coi cái hợp tác làm sao nha.
Cái gì? Cũng bắt đầu làm việc ha. Thấy có dài dài ra rồi đó. Thầy ơi, em vào cái link nó không được thầy ơi. Cái gì? Không biết đó thầy ơi, mạng yếu quá trời. Cái chuyện đó thì tính sau đi ha. Rồi. Dạ. Em cảm Mở ơn 3G. thầy. Chứ giờ cái này là nhóm người ta chửi mình chứ thầy đâu có la ha. Nữa nó chém mình. Vô làm sao được không thầy? Bây giờ vô không được, mốt sao vô? Có thầy, kiểu như nhiều người di cập quá, mạng em nó yếu xìu. Vậy hả? Thầy thấy cũng bình thường, mọi người vẫn đang làm tích cực đây. Không, mạng trọ em nó yếu. Mà nhà trọ hả? Dạ. Trọ thì phải chịu rồi ha. Nhóm 10 nãy giờ chạy cũng được vài hàng rồi nè. Tăng Thị Ngọc Mai, Đỗ Thị Diễm Ngân cùng một màu. Là đây có 3 màu. Ý tưởng trước mấy đứa sai chính tả sửa sau không sao hết. Quan trọng là ý tưởng. Có con gái, có mẹ nữa, rồi có hot boy xăm trổ nữa. Phương Thảo nó đóng được hot boy xăm trổ nữa ha. Ác gì nhỏ quá. Thầy ơi, kịch bản của nhóm em hay lắm á. Thầy cũng đang nhìn dần dần đây nè. Rồi xong rồi quay phim tới tuần sau nha. Bữa nay là cho xong kịch bản à. Lát tới giờ mấy đứa tự nghỉ nha. Thầy ngồi thì xem được rồi. Thầy chuyển qua làm chuyện khác đây. Có gì hỏi thầy nha. Thầy vẫn để máy đây bình thường nha. Dạ vậy cái bài tập nghe kia thì sao thầy? Tập nghe kia mấy đứa để đó đi. Để đó đi. Làm sao đi. Không gấp đâu. Thầy tính hơi bị sai lầm tí thôi. Ưu tiên này đi.
Tức là bình thường mà làm nhóm mà thầy không có quan sát đó là mấy đứa có khả năng là đứa làm đứa không đó. Còn lần này là chứng cứ rành rành nha mấy đứa. Chứng cứ rành rành luôn. Cái đứa gần tới giờ học đó thì cứ nghỉ ha. Rồi nhiệm vụ của mình là mình sẽ làm mình sẽ quay video ha. Final products videos on Zoom, Messenger, Locon,
vân vân. Gọi video 4 người và mở cam để Thầy ơi, cho em hỏi Phạm Thị Diễm Trinh ở nhóm mấy vậy thầy? Phạm Thị Diễm Trinh nhóm tự chọn mà. Phạm Thị Diễm Trinh nhóm mấy là sao, hỏi thầy gì? Dạ. Vậy là ở đâu mới ra đúng không? Em mới vô được cái link đó thầy. Hay hen. Ở đó lòi ra liền à, tới học nhóm mà bằng cái này là lòi ra liền. Có đâu thầy, mạng em giúp vô không được cho em đâu cố tình đâu. Không có chạy đường nào luôn. Thầy nói thiệt. Em xin lỗi thầy. Chứng cứ rành rành. Rồi. Thầy ơi, em xin thoát để em học môn tiếp theo á thầy. Ok mấy đứa, mấy bạn cứ thoát và chừng nào làm xong thì cứ làm ha. Ở phía trên này thì có bổ sung thêm 2 cái link YouTube để cho mấy đứa tham khảo cái cách mà người ta mở webcam á, để mà ngồi làm nhóm với nhau. Thì ở đây thì có gửi 2 cái link, mấy đứa vào mấy đứa xem nha. Được chưa? Rồi bây giờ là mấy đứa cứ bàn với nhau tới tức là tới thứ Hai thì mình gán mình làm xong cái video cặp nhóm gì đó ha. Có khó khăn gì thì báo với thầy trên link Zalo, được chưa? Dạ được. Thầy ơi, Rồi có bye thoát bye. ra thì cái phần script nó vẫn lưu lại trên cái link đúng không thầy? Vẫn lưu bình thường nha, tại vì cái này bình thường. Thầy vẫn còn mở ở đây thì nó vẫn còn lưu bình thường, mà kể cả thầy tắt nó cũng vẫn lưu nữa. Tại vì cùng cái link nó vào thầy đã đặt chế độ nó vẫn còn bình thường ha, nên là cứ bữa sau là vào đúng cái link đó là được. Dạ cảm ơn thầy. Rồi bye bye mấy đứa. Dạ ba thầy. Bye.